To look is attention to which an action follows. Mary at the wedding at Cana. On the third day, there was a wedding feast in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran out, Jesus' mother said to him, "They have no wine." Jesus answered to her, "Woman, what do you want from me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Whatever he tells you, do it." And Jesus said to them, "Fill the jars with water." And they filled them to the brim. "Now draw some out and take it to the master of the feast." And they brought him some. When he had tasted the water that had become wine, the master of the feast called the bridegroom and said to him, "Every man at the beginning sets out the good wine on the table, and when the guests have well drunk, then the inferior wine. You, on the other hand, have kept the good wine until now." Take care of me, because if you don't, who will? And don't let me fall. I would like to spread my wings, but I don't know how to fly, says a song. Looking at a situation or a person suggests action. It is the culture of taking care, which today must be increasingly educated. The first step in recognizing the importance of caring is to feel in need of it. Then I can stop when I see someone else in need. It is one of the lessons we are learning from this pandemic that can strike everyone at any moment, making us needy. This is one of the moments to learn to be guardians of each other. Creo que una de las claves actuales de la sociedad actual es aprender a vivir el presente con intensidad, con profundidad, con mucha autenticidad y sobre todo con optimismo. Muchas veces vivimos rodeados de una sociedad tremendamente negativa, que se queda solamente con lo pesimista, que solo nos vende noticias negativas y que nos hace tener una visión de la vida muy negativa. Entonces tenemos que ser conscientes de que probablemente en ningún otro tiempo hayamos tenido a mano las herramientas que hoy en día tenemos para llegar a ser capaces de encontrar aquel camino, de encontrarnos a nosotros mismos y de encontrar el camino para nosotros desarrollarnos como personas y como individuos. En ese sentido también creo que habría que reseñar que las redes sociales nos permiten una interconectividad que, si bien nos permite estar en contacto con muchos de nuestros allegados y muchas personas, perdemos el contacto real con ellas. Somos incapaces de ver las necesidades reales de la gente, de las personas. Entonces creo que sería necesario buscar más el contacto directo con las personas, tener tiempo para tomar un café, para escuchar a la gente en persona de sus problemas reales y de todas aquellas preocupaciones que tienen, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad con prisas, que no para, y hay que ser capaces de parar y de encontrar nuestro espacio y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, dejando a un lado quizá tanto el individualismo y buscando más el contacto con la gente y las personas, que sin duda alguna es uno de los grandes regalos de Dios. Por otro lado, considero en ese sentido muy importante predicar con el ejemplo. Creo que el ejemplo de nuestra coherencia, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser, que la gente vea un poco cómo nos comportamos y cómo actuamos en el día a día, es sin duda alguna la mejor manera de ser capaces de predicar aquello en lo que creemos, sentimos y somos. No siempre, claro, evidentemente es posible llegar a los demás, pero claro, ahí tenemos el ejemplo de María, ¿vale? Como camino para llegar a Jesús. Y creo que si hay algo que quede adentro de verdad en la educación salesiana de los que hemos sido antiguos alumnos salesianos, es precisamente el ejemplo de la figura de María como imagen protectora, como faro de luz, como una auténtica madre que nos protege y que nos enseña el camino para llegar a Jesús. On the good night of September the 2nd, 1868, Don Bosco described one of his dreams.
While walking along the arcades of the oratory, he was met by a lady who, without speaking, handed him a notebook, inviting him to read it. Novena of the Nativity of Mary was the title. Intrigued, he leafed through the first page. The names of some boys were written in gold. He turned the page. There were others, but written in black ink. The rest of the pages were blank. The story finished, Don Bosco helped a boy to understand the meaning. In that book are written the names of all the young people who make the novena. The very few written in gold do it well. Those in ink pray, but with less fervour. Why are all the other young people not mentioned? I believe the reason is related to the long walks which have distracted them, and they are now no longer good at gathering. So, to please Our Lady, let us do all we can. Attend the most holy sacraments and practice the devotions. Here's one for tomorrow. Do every single thing with diligence. Ciao a tutti, sono Don Jimmy dal cortile dell'oratorio di Valdocco. Vi auguro buona novena di Maria Ausiliatrice e condivido con voi a proposito un ricordo. Ero giovane animatore all'oratorio. Ricordo che quell'estate fu particolarmente intensa. Mi buttai anima e corpo nell'animazione. I ragazzi, il cortile, l'oratorio Don Bosco mi affascinavano al punto che cominciavo a pensare potesse diventare uno stile di vita l'oratorio. Il salesiano che era con me in oratorio, con noi, se ne accorse, o meglio mi piace pensare che abbia sempre tenuto lo sguardo su di me. Un giorno mi avvicinò e mi disse: «Senti, ho una proposta per te. Quest'anno in Val d'Aosta si tiene un campo per ragazzi della tua età che come te vogliono dare una mano a Don Bosco». Io mi entusiasmai, soprattutto perché tra tanti lo sguardo lo aveva posato proprio su di me e gli chiesi quanto dura, quanto costa. Soprattutto mi interessava, ecco appunto, quanto costava il campo. Mi disse 1 settimana e sono più o meno 150 euro, ma del costo non ti preoccupare, possiamo parlare. In realtà la mia preoccupazione era proprio di non avere quei soldi. Mi feci un po' triste, gli dissi: «Guarda, ne parlo a casa e poi ti dico». Così ho fatto, ne abbiamo parlato a casa e, come mi aspettavo, nessuno avrebbe potuto accompagnarmi, ma soprattutto quella cifra era fuori dalla nostra portata. Il punto è che al campo ci sono andato, quel salesiano ha preso la macchina, mi ha accompagnato e quando sono arrivato là, al momento dell'iscrizione ho scoperto che la mia quota era già stata pagata, il mio don aveva versato la cifra. Bene, questo episodio mi aiuta a preparare la novena di Maria Ausiliatrice perché mi fa dire quanti ragazzi lo sguardo attento di Don Bosco ha cambiato, quante situazioni lo sguardo attento di Maria ha cambiato. Un po' come sentiamo in questi giorni, alle nozze di Cana. Lei vede, chiede di fidarsi di Gesù e chiede a Gesù di intervenire. Allora, così come quel salesiano disse a me, auguro che possa essere per voi. Non stare a preoccuparti tanto di quel che non puoi, affida a Don Bosco e lui in qualche modo ci penserà. Buona novena di Maria Ausiliatrice. O Mary, powerful Virgin, you great illustrious garrison of the Church, you, the marvellous help of Christians, you, terrible as an army arrayed in battle, you alone have destroyed every heresy throughout the world. You, in distress, in strife, in hardship, defend us from the enemy, and at the hour of our death receive our soul in paradise. Amen.
niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść jak nie do matki, która ukojenie da, więc błagamy.